Hello everybody, welcome to grade 12 economics. Depending on your comments, here I prepared for you the exam with answer from unit 3. This exam contains two parts, part 1 and part 2. But in today's tutorial, we are going to discuss only part 1, which includes the multiple choice questions. All the questions are the multiple choice. I hope this question or exam maybe helps you for further preparation for the national exam since you are grade 12 students. So please carefully listen when we are going to discuss each question. To answer each question, the time allowed for you is 10 seconds. Within 10 seconds, you can answer the questions. Hordoftoota Dorii Tube channel kan taatan baga nagaan dhuftanii. Kun barnoota ikoonomiksii kutaa 12ffaati. Yaada yookaan komentii isin ol keessan irratti hundaa'uudhaan qormaata deebisaa wajjiniin isinii qopheessan jira boqonnaa 3 keessaa. Qormaanni kun kutaa 2 qaba. Kutaa 1 fi kutaa 2. Kutaa 1 kana keessatti gaaffileen nuti wal gaafannu hundi isaatu multiple choice'dha. Marsaa isa lammaffaa viidiyoo itti aanu irratti immoo part 2 irratti gaaffilee muraasa multiple choice fi workoutii qabaani. Kanaaf gaaffiin kun baay'ee si fayyada jedhee yaada. Maaliif isin barattoota kutaa 12ffaati waan taataniif fuuldura keessan tarii naashinaal egzaamiin jiraachuu danda'a. Kanaaf immoo sirriitti of qopheessuun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Yeroo waliin dubbannu, yeroo gaaffii deebisnu yookaan yaada irratti yoon kennu seeraan hordofaa. Kanaaf akkuma yeroo bartanii Dorii Tube channel jedhu kana like, subscribe, share gochuun hin dagatinaani. Kallattumaan gara qormaata keenyaarraa waliin ilaaluutti dabarraa. Multiple choice exam. Question number 1. Which of the following statement best describe market failure? A. Free market fails to allocate resource efficiently. B. An inefficient distribution of goods and services in the free market. C. The price mechanism fails to account for all costs and benefit to provide and consume a good. D. All of the above. Here the answer is what? A. When we say the market failure, it's a situation when the free market fails to allocate the resource efficiently. It is known as what? Market failure. Question number 2. What is the allocative efficiency? A. A free market fails to allocate resource efficiently. B. Inefficient distribution of goods and service in the free market. C. When the marginal social benefits equal with
marginal social cost. D, none of the above. So the correct answer is what? C. When we say it is allocative efficiency, means there is the situation when the marginal benefit is equal with marginal social cost. The marginal social benefit exactly equal with what? The marginal social cost. What the society benefit is equal with the society's expenditure. That means kanaaf efficiency tu jira yeroo jennu maal jechuu keenya marginal social benefit fi marginal social cost inni wal qixaadha jechuudha. Wanti hawaasni faayidaan hawaasni argatuu fi faayidaa baasiin hawaasaa wal qixa yoo ta'e faayidaa hawaasaa fi baasiin hawaasaa yoo wal qixa ta'e maaltu jira? Efficiency tu jira jennaan. Okay. Question number 3. How do externality impact resource allocation and societal welfare? A. Externality have no impact on resource allocation and societal welfare. B. Externality lead to allocative efficiency. C. Externalities lead to market failure. D. Externality have no impact on free market. So the correct answer is what? Is C. When there is externality, yes. How do the externality impact resource allocation and societal welfare? Through what? Through externality to market failure. When there is the externality, the free market is unable to what? Allocate the resources effectively and efficiently. Kanaaf externality rakkoon inni guddaan inni fidumaa inni market failure fidaa jechuudha gabaabumatti. Question number 4. How do government respond to the market failure? A. Through legislation. B. By imposing taxes. C. By providing direct provision of good and service. D. All of the above. The right answer is D. So when there is the externality, the government respond or regulate the market failure through what? Through legislation, maybe through rule and law. Yes, it's true. By imposing the tax, yes, it is true. By providing a direct provision of good and service, yes, again true. So the answer is what? All are correct. When there is the market failure, the government maybe use all of these options through the legislation, rule and the law, maybe by imposing the tax, yes, in order to control the emission or the waste product that is discharged into the environment, the government maybe impose tax on the producers. This is also true. And maybe sometimes the government again supply or provide directly the good and the services. Market government respond to market failure yoo jennu waan akkam market failure yoo jiraate mootummaan akkamitti control gochuu danda'a? Gabaan yoo kufte akkamitti control gochuu danda'a?
deebii akkamii deebisuu qaba mootummaan kan jiru legislation yookaan immoo seera itti baasuu danda'anii rule and regulation itti baasuu danda'a sirriidha. Gibira irratti buusuu danda'a sirriidha. Maaliif dhaabbata waste product sana yookaan xuraawaa naannoo faalu gallakkisu sana irratti mootummaan maal buusuu danda'a? Taaksii yookaan gibira buusuu danda'a akka inni hir'isuuf jechuudhaani. Yookaan immoo directly ofii itti darbee waan sana tajaajila meeshaalee akkasumas sarviisii ofii isaatti qopheessuu ni danda'a mootummaan jechuudha. Question number 5. Which of the following is an example of the pure public goods? A. Food items. B. Household furniture. C. National park. D. Clothing. Right answer is what? National park is pure public good. All the rest are what? Pure private goods. Food is pure private goods. Household furniture is pure private. Clothing is pure again private goods. National park is what? It is a pure public good. So pure public good kan ta'e kamiin kan jedhu deebiin isaa national park ta'a jechuudha. Hundi isaaniitu isaan kun pure private goods jenneeti lecture note keenya irratti baranneerra jechuudha. Question number 6. What are the two major features of the public goods? Or that means, what are the two major characteristics of public goods? A. Rivalry in consumption and excludability. B. Non-rivalry in consumption and excludability. C. Rivalry in consumption and non-excludability. D. Non-rivalry in consumption and non-excludability. The right answer is what? D. For the public goods, there is no rivalry. We cannot compete with each other. And again, it is impossible to exclude somebody from the consumption of the public good. Everybody can use commonly the public goods. We can use jointly the public goods. Egaa characteristics public goodii keessaa yookaan amalli public goodii keessaa inni tokko inni waan sana argachuuf productii sana yookaan public goodii kana argachuuf wal dorgommii hin qabu. Wal hin dorgomnuuni. Maaliif kan uummataati waan ta'eef waliin qabna waan ta'eef wanti nuti wal dorgomnuuf hin jiruuni jechuudha. Nan rivalry jennaani. Non-excludability kan jennuun immoo nama tokko akka inni fayyadamne dhorkuun hin danda'amu jenneerra. Kanaaf kun lamaan amaloota eenyuti jechuudha. Public goodii keessaa baay'ee murteessaa kan ta'an isaan kana lamaan. Question number 7. What is the term used to describe a person who enjoys the benefit of the public goods without contributing to their financing? Let I repeat this question. What is the term used to describe a person who enjoys the benefit of the public goods
without contributing to their financing? A. Free rider. B. Consumer. C. Contributor. D. Producer. Right answer is A. When we say the free rider means when someone or an individual enjoy or use the benefit of what? The public goods without any contribution or without any payment. This is maybe known as the free rider. One of the main problem of what the public good is the existence of what? The free rider. That means anybody can enjoy or anybody can use the public good without what? Without the contribution or without any fee. Egaa free rider yoo jennu maal? Public goodii namni kamiyyuu kaffaltii tokko malee calliseetuma akkasittiin yoo itti fayyadamu free rider jenna without any contribution. Gibira kaffaluu baate namni sun waan sana itti fayyadamaan. Kun immoo maal free rider jennaan jechuudha. Question number 8. Why does the market fail to provide the public goods? A. Because public goods have high cost. B. Because people are unwilling to contribute to the public goods. C. Because public goods are non-excludable. D. Because government monopolize provision of public goods. The correct answer is what? C. Due to there is why the market failed to provide the public good is because the public good is what? Non-excludable. That means, as I told you, we cannot what? We cannot exclude somebody from the use of the public goods. Public good is a product or it is a good that we can use jointly or together as a community. So it is impossible to what? Impossible to exclude or protect someone from the use of what? The public good. Egaa public good al tokko public goodiin oomishamnaan nama hundumaafuu maa'in banaa namni kamiyyuu itti fayyadamuu danda'anii jechuudha. Rakkoon market failerii inni guddaan kanaaf jechuudha. Nama tokko akka inni itti fayyadamne dhorkuu waan hin danda'amneef kun immoo maal fida? Market failerii fidaan jechuudha. Question number 9. Which mechanism involves private individual rising contribution to fund public goods? A. Private provision of excludable public goods. B. Public provision of excludable public goods through interference fees. C. Public provision of non-excludable public goods through tax revenue. D. Religious beliefs. So maybe the answer is what? It is A. Maybe sometimes the government allow to what? Private provision of excludable public goods. We will see in detail in the next slide. Because
sometimes the government maybe gives a chance for the private sectors to provide or to supply the product that is excludable for some purposes. Egaa al tokko tokko mootummaan maal gochuu ni danda'ani wanta excludable wanta namni kun irraa dhorkuu hin dandeenye tokko mootummaan al tokko tokko piraayiveetiidhaan akka namoonni dhuunfaan dhiyeessan ni taasisan jechuudha. Gaaffii kana bal'inaan hin ibsuun maaliif kara slaayidii itti aanu irratti gaaffii biraa qabatee waan dhufuuf deebisaa achirraa hin argattu sirriitti. Question number 10. What is an externality? A. The cost of producing a good. B. The benefit of consuming a good. C. Positive or negative effect of consumption or production on another people's utility. D. The total utility derived from consume of a good. Correct answer is what? C. When we say the externality means, externality can be what? It can be positive or negative. That is effect of consumption or production on another people's utility. When one individual or one firm produce good or service, it maybe causes, there is the externality, such as maybe the pollution, environmental pollution. This environmental pollution maybe causes the third parties. So this is maybe known as what? The externality. Externality yoo jennu kamain akkuma waliin ilaalle yeroo darbe positives yookaan negative ta'uu ni danda'a. Kunis maalirraa ka'a? Qaamni tokko yookaan dhaabbanni tokko waan tokkotti yoo fayyadamu yookaan immoo waan biraa yoo oomishu qaama isa sadaffaa fakkeenyaaf hawaasa ta'uu danda'a ni miidhani jechuudha. Yeroo kana maaltu jira jenna? Externality jira jenna. Question number 11. Which of the following is an example of the negative externality? A. Subsidizing education through scholarship. B. Imposing tax on tobacco consumption. C. Building public park. D. Investing renewable energy. Right answer is B. Imposing tax on tobacco is what? It is an example of negative externality. All the rest are what? An example of positive externality. A, B, C is an example of what? Positive externality. Again, since the question of one is maybe depends on other, I'm not going to explain in detail because you can get on the next question. Each question is depend on each other. Therefore, you can get on the next slide more explanation. Egaa fakkeenyi negative externality kaminni kan inni jedhu isa kana ta'a jechuudha. Imposing tax on tobacco consumption. Kun fakkeenya eenyuti? Negative externality. A, B, C fakkeenya eenyuti? Fakkeenya positive externality jechuudha. Kanaaf bal'inaan ibsa isiniin kennu jeerani. Maaliif gaaffiin tokko gaaffii biraa irratti hundaa'a waan ta'eef achirra hubachaa deemtuni. Question number 12. How do firms contribute to negative externality? A. By providing goods
that increase other people's utility. B, by polluting the environment without incurring the cost. C, by investing social welfare program. D, by promoting sustainable business practice. So the correct answer is what? It is again B, negative externality. That means polluting the environment without incurring the cost. This is what we mean by the negative externality. Negative externality producing good and increase is not negative. Investing in social welfare, not negative externality. As I told you, it is maybe belongs to the positive externality. Question number 30. What is the purpose of imposing a tax on activities that creates the negative externality? A, to increase the government revenue. B, to discourage the consumption or production of goods with the negative externality. C, to promote market competition. D, to subsidize positive externality. So the right answer is what? B. The main purpose of imposing a tax is what? To discourage the consumption or production of what? A good with a negative externality. In order to what? Decrease the production, or in order to reduce the amount of the externality that may be emit into the environment or affect the environment, the government maybe impose what? The tax. This discourage the consumption or the production of that goods. Egaa kaayyoon maaliitiif mootummaan taaksii buusa kan jedhuuf keessattuu maalii wajjin wal qabate negative externality wajjin wal qabate namoota dhaabbata environmentii faalassan akka isaan haamilee isaanii gadi bu'uufi jechuudha. Discourage gochuuf yookaan kostii itti dabaluuf gaafa kostii baasiin dhaabbata isaaniitti dabalu hawaasa irratti inni sirrisuu eegala jechuudha. Mootummaan gibira irratti buusa taanaan dhaabbanni sun gibira sana sodaa jecha wanta environmentiitti gallakkisu sana faalama gallakkisu sana maal godha gad hir'isaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? B ta'a jechuudha. Question number 14. What is the term used to describe the situation where the downstream farmers suffers from the effects of sewage discharges into river without compensation? Let I repeat this question. What is the term used to describe the situation where downstream farmers suffers from the effect of sewage discharge into the river without compensation? A, free riding. B, negative externality. C, positive externality. D, market failure. The correct answer is negative externality. When there is a firm
described, or when the firm discharge the waste products to the downstream farmers, then those farmers may be affected by the what? Sewage discharge, or affected by the waste products that is emitted into the river. The river is become what? Polluted. So the farmer is affected, but this farm can't compensate or pay anything for the farmer. Then the farmer is become what? Affected. So this is belongs to what? Negative externality. Yeroo darbe ilaalleerra slaayidii keenya barnoota irratti waa'ee kana downstream isa jedhu dhaabbata tokkotu iddoo tokkotti oomisha isaa osoo oomishaa jiru, oomishni kun qotee bulaan immoo isaa gaditti qarqara lagaa fakkeenyaaf isaa gadiin kara afaan lagaa irratti qotee bulaan immoo waa hojjetu jira. Kanaaf xuraawaan achii ba'u sun yaa'ee dhaqee warra downstream yookaan immoo qarqara lagaa kara gadiitiin jiranitti dhaqee maal go'a? Xuraawaa naannoo sanitti discharge go'a yookaan laga sanitti dabalaa jennu. Riveriin maal ta'e amma poolii ta'e yookaan immoo faalameera. Kanaaf yeroo kana qotee bulaan sun maybe horii isaa jalaa dhumuu danda'a yookaan immoo daa'imti isaa jalaa dhukkubsachuu dandeessa. Kanaaf immoo beenyaa tokko malee jechuudha. Beenyaa homaatu kaffalaaf hin jiru. Kuni maal nutti agarsiisa? Negative externality jiraachuudha jechuudha. Question number 15. Which of the following is not a type of mechanism for providing public goods? A. Private provision of excludable public goods. B. Public provision of excludable public goods through interference fee. Public provision of non-excludable public goods through the tax revenue. D. Privatization of the public good. So maybe this question is related to the above question. There is no need of explanation. I already explained all the above. It is the same question, but it is better to discuss another. Question number 16. What is the main reason for the inefficiency of the market in providing public goods? A. Lack of demand for public goods. B. High cost of providing public goods. C. Non-excludability of public goods. D. Lack of government intervention. Correct answer is what it is C. The main, again, similar to another question what we already discussed. The main reason for inefficiency of the market is what? The problem of what? Non-excludability of what? The public goods. Rakkoo inni guddaan market inefficiency fide maa inni jechuun public good gudiin kun maal dhorkuun hin danda'amuun nama tokko irraa akka inni fayyadamne nama hundumaafu banaa waan ta'eef kanaaf rakkoo maalii qaba? Inefficiency fiduu danda'a jechuudha. Question number 17. Which of the following is an example of the positive externality? A. Pollution from factory. B. Vaccination program. C. Second-hand smoke.
D. Traffic contingencies. So the positive externality is what? For example, this is vaccination program. All the rest are what? Negative externality. But B is what? Positive externality. Yeah, pollution from factories, this is negative. Kun negative. Second hand smoky qaama lammaffaatiin naannootti faalama gallakkisuun akkasuma dhiphina tiraafikii kunis negatiiva. Garuu vaaksineeshin piroogiraamiin yookaan immoo kittibaata duula kittibaataa jechuudha. Duulli kittibaataa waa'in poozitiiva kuniini negatiiva mitiini. So paablik gudiyaa vaaksineeshinii yookaan kittibaanni maa'inni paablik gudiyaa. Kanaaf positive externality jennu kuni. Which of the following are an example of the negative externality? A. Education. B. Noisy pollution from the construction. C. Research and development. D. Public transportation. So B is again, it is what? Correct answer. All are what? The positive externality. Education is positive externality. Research and development is positive externality. Public transportation is positive externality. But noisy pollution from the construction is what? Negative externality. Egaa fakkeenyi negative externality ta'an keessa eenyuni noisy pollution yookaan iyya dhaabbata wanta tokko ijaaruurraa jechuun naannoo sana yeroo hundumaa iyya yoo ta'e constructionii san keessa naannoo sana maal gochuu danda'a? Disturb gochuu danda'a, jeequu danda'a. Kun immoo maal noisy pollution jennaan jechuudha. Barnoonni maal positive education namni tokko yoo barate ofii isaatiif qofa hin baratuuniin nama bira maatii isaatiif hin barata, maatii isaa fayyaduu danda'a beekumsa isaatiin, uummata isaa fayyaduu danda'a beekumsa positive kun. Researchiin qorannaa fi guddinni garaagaraa maal qorannaan positive malee negative miti jechuudha. Public transportation akkasumas immoo geejjiba uummataa geejjibni uummataa maal negative miti positive jechuudha. Wanti negative ta'e as keessaa maal faalama maal irraa dhufu fakkeenyaaf ijaarsa adda addaa irraa kan dhufu jechuudha. Ijaarsa san keessa jiraachuu danda'a. Noiziitu jira jechuudha. Kun negative jechuudha. Who generates the externality? A. Only consumers. B. Both consumers and the producer. C. Only producer. D. Government agencies. Again, the correct answer is what? It is B. Both consumers, again, producer can what? Cause the externality. Externality is not only by the producer, individual producer, not only by the consumer, not only by the producer, both the producers and the consumer maybe generate what? The externality. Kanaaf externality kan fidu qaama tokko qofa miti. Namoota waa fayyadaman qofa miti yookaan namoota waa oomishan qofa miti. Fayyadamtoonnis namoonni waa oomishanis yakkamtoota jechuudhaan externality fiduudha.
Question number 20. What is the main goal of addressing externalities? A. Minimizing profits. B. Minimizing government intervention. C. Promoting fairness. D. Enhancing economic efficiency. So the correct answer is what it is, maybe here, D. D is the correct answer. The main goal or objective of addressing externality, enhancing economic efficiency, not minimizing profit, not minimizing government intervention. Again, it is not promoting fairness. The main objective of addressing or reducing externality is what? Enhancing or increasing economic efficiency, increasing the well-being of the economy. This is the main objective of the externality. Kaayyoo guddaan externalitiin akka hafu wanti barbaadamuuf maa'inni diinagdeen biyya sanaa akka haala gahaa ta'eetiin waan tokko akka dhiyeessuuf jechuudha. Malee bu'aa ol kaasuufi miti, harki mootummaa akka diinagdee keessaa bahuufi miti, yookaan immoo fairnessiin akka jiraatu yookaan immoo wanti tokko walqixxummaan akka jiraatuuf mitiin. Kaayyoon inni guddaan economic efficiency akka jiraatuuf jechuudha. Question number 21. What is the Coase theorem? Do you remember this, guys? What is the Coase theorem? A. The ability of the government to solve the externalities. B. The market participants can negotiate and solve externality without government intervention. C. The concept of negative externality being completely unavoidable. C. The theory that externality only affect producer, not consumers. So we already discussed again this one in detail about the Coase theorem. The theory states that the market participants can negotiate or bargain. That means communicate with each other and solve the externality without the government intervention, without there is the involvement of the hand of the government is in the negotiation or in bargaining. Only the two parties can bargain with each other. This is what the Coase theorem states that. Kanaaf yeroo darbe ilaalleera waa'ee Coase theoremiin kun maal jedha? Qaama sadaffaa osoo hin barbaadin, qaamni sadaffaan eenyunni mootummaa osoo harka keessa hin galfatin qaamni miidhamee fi kan miidhe lamaan walitti dhufanii waliin dubbatanii rakkoo sana solve yoo go'an Coase theoremiin kana nu barsiisa jechuudha. Participants can negotiate, communicate with each other. That means to solve the externality without government intervention, without the involvement of the hand of the government in the negotiation, then this belongs to what? The Coase theorem. Question number 25. What is the moral hazard? As the tendency of individual to take more risk
when they are insured against losses. The concept of information asymmetry in financial market. The practice of charging different price for the same product in different markets. D, the idea that individuals have perfect information in market transaction. The right answer is what? B. This is the concept of information asymmetry in financial markets. Here again, I'm not going to discuss in detail because there is another question which is related to this one. So you can get from the next slide, or I am going to discuss or explain more in the next slide. Egaa moral hazard jechuun gabaabumatti maal the concept of information asymmetry in financial market keessatti asymmetry information kan agarsiisudha. Kun hin taane tendency of individual to take more risk is false. When an individual become insured, more risk taker hin ta'u juba. Individual take more risk soba kuni. Moral hazard maa inni namni tokko insurance keessa yeroo galuun cufa maal ta'a? Careless ta'ani malee more risk taker hin ta'u. They are insured against losses. So cufa insurance keessa yoo seenu namichi kun maal ta'a? More risk taker is it? Riskless ta'a yookaan immoo careless ta'a malee hin ta'u ni deebi. Practice of charging difference is another meaning. Individuals have perfect information in the market transaction. This is another definition. I'm not going to tell you because there is another question which is similar to this one. Isinitti ni deebisa bal'inaanii jechuudha. Maaliif wal qabatee deemaa jira gaaffiin kun waan ta'eef gaaffilee itti aananiif isin fayyadaani jechuudha. Achirraa deebisa argachuu dandeessu. Question number 26. Which of the following is solution to addressing moral hazard? A. Government regulation. B. Signaling. C. Market competition. D. Price discrimination. Right answer is what? B. Signaling. This is we already discussed the how we can overcome the problem of what the problem of the moral hazard is. One solution is signaling. Signaling yoo jennu kan dura maal jenne waa'ee nama sana sirriitti diteelii waa'ee sana beekuudha. Namichi qacarus walitti dhufanii waa'ee ofii walitti himanii jechuudhaan waa'ee ragaa namicha baratee sanaa dookumentii inni baratee behavior isaa maal fakkaata kan jedhu diteeliyaan walitti dhiyaatanii yoo dubbatan problem of moral hazard kana maal gochuu ni danda'ama solve gochuu ni danda'ama jennee yeroo darbe dubbanneerrani. Question number 27. Which of the following is an example of market failure? A. Competitive market with no externalities. Government intervention to correct externalities. Perfectly function market with no government interference. D. Monopoly power in specific industry. The correct answer is what? A monopoly. If there is a monopoly or one producer in the market, it may be causes what? Market failure.
competitive market with no externality. This is no problem with what? Market failure. Government intervention, again, it is not cause market failure. Perfectly function of the market, it is not cause market failure. But the monopoly of one firm or one organization on a specific industry maybe causes what? Market failure. Egaa market failure example yookaan fakkeenya kan fiduu danda'u eenyuun monopoly dhaabbanni tokko qofti wanta tokko irratti control godhee isaan ala wanti qaamni biraa productii sana dhiyeessu hin jiru yoo ta'e monopoly jennaan jechuudha. Ofuma qofa dominate godhee qabataan jechuudha. Kun immoo dhaabbanni isaan dorgomu hin jiru waan ta'eef isa qofatu jira dhaabbata kana qofatu jira waan ta'eef kun immoo sababa maaliif fidaa market failure fidaan jechuudha. Question number 28. What does the consumer protection aim to safeguard? A. Business interests. B. Consumer rights and interests. C. Government regulation. D. Non-government organization. So the main purpose for consumer protection is what? Is B. Consumer rights and interests in order to protect what? The consumer rights. Again, in order to protect the consumer interests is what do we mean? Consumer protection aimed to safeguarding. That means kanaaf kaayyoon consumer protection maaliif barbaachisee kan jedhuun mirga fi fedhii fayyadamtoota eeguudhaaf jechuudha. Business interest fi miti an dhaabbate, government regulations miti, non-government organizations miti, mirgaa fi fedhii uummataa yookaan fayyadamtoota eeguuf kan dhaabbate jechuudha. Question number 29. Which of the following is an example of business malpractice? A. Providing quality of goods at fair price. B. Offering discount to loyal customers. Selling adulterated goods. D. Conducting market research. So the correct answer is what? C. Selling adulterated goods. Again, I'm not going to discuss in detail this one because there is another question which is related to this one. Already we discussed this one. An example of business misbehavior, the misconduct of the business. When we say the business malpractice means misbehavior or misconduct of the business. So selling of the adulterated goods, that is selling of inferior products to the customers. Selling the low quality of products to the consumer is maybe it is the misconduct of what the business is. Egaa business malpractice yoo jennu amala gadhee warra bizinesoota kanarraa mul'atu jechuudha. Misconduct, misbehavior jechuudha. Amala gadhee. Amalli gadheen kunis maal yoo fudhattan hin ta'u. Providing quality goods kun amala gadhee yoo ta'an amala gaariidha. Offering discount to the loyal customer maamila amanamaaf gatii ilaalcha keessa galchanii itti gurguruu jedha. Kuni gaariidha akka gadheetti ilaalamu. Garuu selling adulterated goods yoo jennu maal productii tokkotti quality isaa gadi butanii gurguruu jechuudha. Quality isaa gadi butanii fakkeenya isinii fudhee isinitti beera yeroo dabna.
yeroo darbe keessatti isinitti bira. Dammatti sukkaara dabaluu, dhadhaatti muuzii dabaluu, wantoonni kuni maali? Business malpractice or misbehavior daldalaa tokko wanta amala isaarraan eegamne yeroo taasisu jechuudha. The last question, which of the following is not business malpractice leading to consumer exploitation? A. Sale of duplicated goods. B. Supply of defective goods. C. Use of accurate weights and measures. D. Misleading advertising. So, not business malpractice, or it is not the behavior of the misconduct of the business is what? From this one, the correct answer is what? C. Use accurate weights and measures. This is a good behavior of what? The business or the producer. All are what? Maybe sale of the duplicated goods. This is business malpractice or misbehavior. Supply of defective goods. That means supplying the product below the standard. Again, this is the misbehavior. Misleading advertisement, misinformation, biased information or biased advertisement. This is also mispractice of what? The business. But C is what? Not, it is not business malpractice. It is not misbehavior of the business. Therefore, this is correct. Egaa amala gadhee dhaabbataa kan hin taane, dhaabbata tokko biizinesii tokko kan hin taane isiniin jechaa jira. Amala gadhee kan hin taane keessa sale of duplicated goods, productii wal fakkaataa dhugaa kan hin taane koppii isaa baay'isanii gurguruu jira. Amala gadheedhaan hin ta'u. Bino supply of defective standardii gadi productii quality isaa standardii gadi ta'e dhiyeessuu jira. Kunis amala gadheedha. Misleading advertisement informationii gahaa hin taane kan nama burjaajessuu danda'u informationii akkasii facaasuunis amala gadheedha. Garuu accurate weight, accurate measurement, meeshaa safartuu likkii fayyadamuun amala gadhee miti. It is not malpractice. It is a good behavior of what? A business. So we stop for today on this one. We will continue with another part. For today, we stop. I think you can get an important point from this exam. See you. Thank you.